Kumar, second DC Physics. Good morning to all. Today, we are conducting the third Erudite Alumni talk on the topic Exploring the Avenues of Research in Physics. So, I would like to welcome Dr. Saji Agustin, Head of the Physics Department and Faculty Coordinator of this program, to this section. Then, I'm very much excited and happy to welcome our resource person, Dr. Sreelakshmi Chandrabose, who is Postdoctoral Fellow in Physics, Soft Matter and Physics Group, Institute of Physics and Astronomy, University of Postdam, Germany. She had completed her graduation in physics from our department. So, with immense pleasure, I welcome Sreelakshmi ma'am to this section. Welcome, ma'am. Now, I would like to welcome Sushma K. Jose ma'am, MSc Physics Coordinator, to this meeting. And I welcome all the faculty members of our department to this section. Now, I welcome all the alumni and students of Physics Department to this section. I hope this will really help and motivate you to pursue research in physics, and let it will be a valuable one. Let me conclude by wishing all the success to this program. Thank you. Thank you, Arya, for your warm welcome. I would now request Dr. Saji Agustin, Head of the Department and Faculty Coordinator of this program, for the presentation address and for introducing the person. Sir, please. Thank you, Anita, to me. A very warm good morning to all of you. ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകരായ സരിത ടീച്ചർ, കീഴ ടീച്ചർ, സൈജു സാർ, MSc കോർഡിനേറ്റർ സുഷമ മിസ്, മറ്റ് ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സ്, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസ്, ഏറ്റവും വാത്സല്യ നിധികളായ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾ, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സന്തോഷം നിറഞ്ഞ ഒരു നിമിഷമാണ്. കാരണം 2010-13 ബാച്ചിലെ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം പ്രിയങ്കരിയായ, ഞങ്ങളെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എല്ലാവർക്കും ഒരേ മനസ്സോടെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസ് ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം, നിങ്ങളോടൊപ്പം ആ കുട്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെയും ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫീൽഡിലെയും ആ കുട്ടിയുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ നമ്മളോടുകൂടെ ഒന്നിച്ച് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും മിടുക്കിയായ, ഏറ്റവും സമർത്ഥയായ, പ്രഗത്ഭമതിയായ വ്യക്തിയായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ കണ്ടതിൽ ഇന്ന് വരെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും 2009 ശേഷം വന്ന ഫാക്കൽറ്റി മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ എല്ലാ അവരുടെയും ഒപ്പീനിയൻ, ഇതിന് പല കാരണങ്ങളുണ്ട്. കുട്ടികളായ നിങ്ങളോടത് പറയാൻ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ സംശയങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ആ കുട്ടിയുടെ മുഖത്ത് നിന്ന് വായിച്ചെടുക്കാം. പഠിപ്പിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ ക്ലാരിറ്റി വന്നില്ല എന്നുള്ള കാര്യം, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് തൃപ്തി ആ കുട്ടിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമല്ല. എനിക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഐ ഹാവ് 2 or 3 ഇൻസിഡൻസ് ഇൻ മൈ ലെക്ചർ. അപ്പൊ അത്രയ്ക്കും സാഗൂതം ആണ് ഏറ്റവും നല്ല വാക്ക് മലയാളത്തിൽ. സാഗൂതം ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന, ക്ലാസ് അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു ശ്രീലക്ഷ്മി. അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരിക്കാൻ പറ്റും. അറ്റൻഡ് ചെയ്തിരുന്ന ശേഷം ഫിസിക്സിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും കൂടി നമുക്ക് ആ കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലാകാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി ചോദിച്ച്, അപ്പൊ നമുക്ക് പഠിപ്പിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടെ കൂടുകയാണ്.
നമുക്കൊരു ലെക്ചർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത ക്ലാസ്സിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ കോഷ്യസ് ആയിരിക്കും. ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസ് ക്ലാസ്സിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും അറ്റൻഡ് ചെയ്തായിരിക്കും. ഒരിക്കലും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഒരിക്കലും അത്ര കോൺസെൻട്രേഷനോടെ അല്ലാതെ ആ കുട്ടി ഒരിക്കലും എഴുതും. എനിക്ക് എപ്പോഴും എൻ്റെ എല്ലാവരും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. പക്ഷേ ചില കുട്ടികളെ നമ്മൾ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മെമ്മറിയിൽ ഓർത്തിരിക്കും. So she was so dedicated, so hardworking, and above all, she had all the qualities with her. എല്ലാ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് സ്നേഹിക്കുകയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്താണ്. ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഒത്തിരിയധികം സ്നേഹിച്ചു, എല്ലാ കുട്ടികളെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ സ്നേഹിച്ച വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്ര. കാരണം സ്പോർട്സ് ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് മറ്റെല്ലാ പാഠ്യേതര വിഷയങ്ങളിലും ഉള്ള എല്ലാ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും പങ്കെടുക്കുകയും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിനെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുവാൻ, ഫിസിക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന ആ വികാരത്തെ എൻ്റെ കോളേജിൽ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുവാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയ ഒരു വ്യക്തിയാണ്. പല കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികൾക്ക് പലർക്കും അറിയില്ല. പണ്ട് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ, ആർട്സ് പ്രോഗ്രാംസിൽ, സ്പോർട്സ് പ്രോഗ്രാംസിൽ എല്ലാം നമ്മുടെ കുട്ടികളായിരുന്നു ലൈവായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരൊക്കെയാണ് ലീഡർഷിപ്പ് കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഇന്ന് വരെ നമ്മളെപ്പോഴും ഒന്നെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങൾ മറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് അല്ലെങ്കിൽ കൊമേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം വിദ്യാർത്ഥികളെ അപേക്ഷിച്ച് നിങ്ങൾ ആകെയുള്ളത് 100 പേരാണ്, അല്ലെങ്കിൽ 110 പേരാണ് മാക്സിമം. ആ കുട്ടികളാണ് 250 പേരുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് മത്സരിച്ച് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ്, ആർട്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ സെക്കൻഡ് പ്രൈസ്, സ്പോർട്സ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഒക്കെ മേടിച്ചു തന്നുകൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പം ഞാൻ കാണുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സങ്കടമുണ്ട് പറയാൻ. ഇന്ന് കോളേജ് നടത്തുന്ന പല ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെയും ബ്രോഷേഴ്സ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ട് പലതും നിങ്ങളാരും അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലും ഇല്ല എന്ന് കാണുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ഈ കൂടുതൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. കാരണം വിഷമം തരുന്നുണ്ട്, വളരെയധികം വിഷമം തരുന്നു. അന്നത്തെ കുട്ടികളുമായിട്ട് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ആ സ്ലോത്ത്, അതിനൊരു പെർഫെക്റ്റ് വേർഡ് അതാണ്, സ്ലോത്ത്. എന്തുമാത്രം നമ്മുടെ ഫിസിക്സ് കുട്ടികളിൽ ജനറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ കുട്ടികൾ അങ്ങനെയല്ല. പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും കൂടി ഇറങ്ങുക, പരിപാടി അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക, അങ്ങനെയാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ വായിച്ചത്. ഞാൻ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ഒത്തിരിയധികം പുകഴ്ത്തി പറയുകയല്ല. ആ കുട്ടിക്ക് ഉള്ളതുപോലെ, ഏത് കുട്ടിക്കുള്ള ആണെന്നില്ല, അത് ഉള്ളതുപോലെ പറയുന്നതാണ് എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച ശീലം. ചിലപ്പോൾ ചിലർക്കും വിഷമങ്ങളുണ്ടാകാം. ശ്രീലക്ഷ്മിയെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് പൊക്കി പറയുന്നതല്ല, അല്ലെങ്കിൽ തള്ളുക എന്ന നിങ്ങളുടെ പുതിയ വാക്കുകൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ല, ഒരിക്കലും എങ്ങനെയായിരുന്നു. അതിലുപരി ശ്രീലക്ഷ്മിയിലെ ഞാൻ കണ്ട ഏറ്റവും എന്നെ ഇംപ്രസ് ചെയ്ത വേറൊരു കാര്യം ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഇപ്പോഴും എപ്പോഴും എത്ര ലെജിബിളായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ ആയിട്ടുള്ള ആൻസർ ബുക്കിൽ നമ്മുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുണ്ട്. എടുത്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും പ്രാക്ടിക്കൽ പേപ്പറുകളൊക്കെ എത്ര നീറ്റായിട്ട്, ഒരു തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്നുള്ള കൂടി അതിൻ്റെ ആ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാത്ത. ഇതിൽ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ള, ശരിയാണോന്ന് അറിയത്തില്ല, നമ്മുടെ മുൻ മന്ത്രിയായിരുന്ന, വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിയായിരുന്ന PJ ജോസഫ് സാറിൻ്റെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് അങ്ങനെ എഴുതിയ പേപ്പറുകളൊക്കെ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഉണ്ട് എന്നായിരുന്നു. അത്രയ്ക്കും നല്ല ഹാൻഡ്. അതുപോലെ തന്നെ, പക്ഷേ ഇത്തിരി ഒരു കുറവുള്ളതെന്ന് പറയാം, ഒത്തിരി വലുതല്ല, ചെറിയ അക്ഷരങ്ങൾ. ആ കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ് ചെറുതായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒത്തിരി കണ്ണി കാണത്തക്ക മുഴുപ്പ് കൊടുക്കുകയല്ല ശ്രീലക്ഷ്മി. നമുക്ക് വായിക്കാം, നന്നായിട്ട് വായിക്കാം, നല്ല ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗ്. ഇനിയും ഒത്തിരിയേറെ കാര്യങ്ങളാണ്, ഒത്തിരി എനിക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിയെ പറ്റി പറയാനുണ്ട്. കാര്യം ശ്രീലക്ഷ്മി 2013 പാസ് ഔട്ട് ആയിട്ട് പോയ ശേഷം ഞാൻ കണ്ടത് ഒരിക്കൽ MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MSc പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് ഇല്ലായിരുന്നു. കോണ്ടാക്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ ലെക്ചറിന് വേണ്ടി ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടെ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാനൊരു മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ ആ മെസ്സേജ് രാത്രിയോ പകലോ എന്നില്ല, ഒരു മെസ്സേജ് ആദ്യത്തെ മെസ്സേജിന് മാത്രം ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ശ്രീലക്ഷ്മി ഉറങ്ങുമായിരുന്നു. ഏറ്റവും ഉടനെ സ്പ്ലിറ്റ് നാനോ സെക്കൻഡ്സിലാണ് റിപ്ലൈ ചെയ്തത്. സ്പ്ലിറ്റ് നാനോ, അത് ആ കുട്ടിയുടെ വേഗം, നടപ്പിന്റെ സ്പീഡ് പോലെ തന്നെയാണ്. അതുപോലെ നടപ്പില് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ സ്പീഡ് ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മുടെ യശസ്വരീനായ
നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കെ കരുണാകരൻ സാറിന് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. സാറിൻ്റെ എത്ര ഓടിയെത്താൻ ആർക്കും പറ്റിയല്ലായിരുന്നു. വയസ്സായ കാലത്തും നമ്മുടെ മുൻ ചീഫ് മിനിസ്റ്ററായിരുന്നു, ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കരുണാകരൻ സാറിൻ്റെ ഒപ്പം ഓടിയെത്താൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് ഞാൻ കേട്ടില്ല. എനിക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല, ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല, മറ്റുള്ളവരൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള അറിയുക. അതേ സ്പീഡിലാണ് എപ്പോഴും ശ്രീലക്ഷ്മി നടക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും വായിക്കുകയും എഴുതുകയും എല്ലാ കാര്യവും. അപ്പം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇന്നായിരിക്കുന്നതിന് ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രീലക്ഷ്മിയോട് നന്ദി പറയുകയും അതോടൊപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ കുറച്ച് കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞാൽ, നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ 3.82 ഔട്ട് ഓഫ് 4 പോയിന്റ് സ്കെയിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ഗ്രേഡിങ്. 3.82 CGPA നേടി സെക്കൻഡ് റാങ്ക് ഹോൾഡറായി. അതിനുശേഷം MSc ഫിസിക്സ് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയും, ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ MSc ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട് അതിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്, എപ്പോഴും നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇരിക്കുന്ന കുട്ടികൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യേണ്ടത്, നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകളിൽ MSc നിങ്ങൾക്കുള്ള ഏത് കോഴ്സാണെങ്കിലും പഠിക്കാനും കോളേജുകളിലേക്കാളും ഉപരി അവിടെയുള്ള എൻട്രൻസുകൾ എഴുതിത്തരാം. അപ്പോൾ ഈ കുട്ടി അതുപോലെ തന്നെ എൻട്രൻസ് എഴുതി MSc ഫിസിക്സിന് MG യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുക, അവിടുന്ന് ഫസ്റ്റ് റാങ്കോടെ പാസ്സാക്കി. അതിനുശേഷം അതായത് 2013 കറക്റ്റ് 2 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ 2015, അതിനുശേഷം 5 വർഷം കൊണ്ട് 5 വർഷം എടുത്തു കാണില്ല. കാരണം 2015 MScക്ക് ശേഷം ശ്രീലക്ഷ്മി 2 വർഷം കഴിഞ്ഞാണ് 2017 വിക്ടോറിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ന്യൂസിലൻഡിൽ ചേർന്നെന്നാണ് എൻ്റെ മെമ്മറിയുള്ള, ശരിയാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളോട് ശ്രീലക്ഷ്മി പറഞ്ഞോളും. 2020 കൊണ്ട് ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും, ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി. അതിനുശേഷം ഇപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരത്തി പോസ്റ്റ്ഡാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ, ഐ തിങ്ക് ജർമ്മനിയിലുള്ള പോസ്റ്റ്ഡാം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പോസ്റ്റ്ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോ ആണ്. അതായത് ലെറ്റ് മി ചെക്ക്, സോഫ്റ്റ് മാറ്റർ ഫിസിക്സ് ഗ്രൂപ്പ്, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആൻഡ് അസ്ട്രോണമി, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് പോസ്റ്റ്ഡാം, ജർമ്മനി, പോസ്റ്റ്ഡോക്ടറൽ ഫെല്ലോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് തരുന്ന സന്തോഷം എന്ന് പറയുന്നത്, ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലുള്ള എല്ലാവരെയും സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ട് ഒരാൾ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയി തീർന്നു എന്നുള്ള കാര്യം. അത് ഏറ്റവും മിടുക്കിയായിരുന്നു. പിന്നെ ആ കരിയർ പാത്തിൽ തന്നെ പുള്ളിക്കാരത്തി ബെസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് അവാർഡ് AUCAOS, ഓസ്ട്രേലിയൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഓർഗാനിക് സെമി കണ്ടക്ടേഴ്സിലെ ബെസ്റ്റ് അന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്ത പേപ്പറിൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പേപ്പർ അവാർഡ് നേടി 2017. അതുപോലെ തന്നെ 8ഓളം റിസർച്ച് പേപ്പേഴ്സ് ഇന്റർനാഷണൽ ജേർണൽസിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തു. കോൺഫറൻസ് പ്രസന്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. എപ്പോഴും പുള്ളിക്കാരത്തി സ്പീഡിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, ആ സ്പീഡ് തന്നെ ജീവിതത്തിലും കാണിച്ചിരിക്കുക. 3 വർഷം കൊണ്ട് PhD, അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ. ഞാൻ ഒരിക്കലും കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം തോന്നുന്നു വിളിച്ചപ്പോൾ ന്യൂസിലാൻഡ് PhD കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ജർമ്മനിയിലെ അന്ന് തീസ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തോന്നുന്നേ, സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ അവിടെ പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ ഫെലോ ആയി. അത്രമാത്രം ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരുന്നു, ഡിറ്റർമിൻഡ് ആയിരുന്നു. ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുകൊണ്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തർക്കും ശ്രദ്ധിക്കാവുന്ന ഏറ്റവും ഉദാത്തവും ഉത്തമവുമായ മാതൃകയാണ് ഡോക്ടർ. അതിന് കാരണമുണ്ട്. പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞ CV ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചേ. ഞാൻ വായിച്ചുതരാം. My desire is to become a researcher in physics and above all, a good social and moral being. ലോകത്തിലെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കീഴടക്കിയാലും നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ട ഏറ്റവും ഉദാത്തമായ, നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന, നമ്മുടെ മനസ്സിലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എ ഗുഡ് സോഷ്യൽ ആൻഡ് മോറൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്. അദ്ദേഹത്തിൽ അയാളുടെ ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസിന്റെ പേഴ്സണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന വാചകം ഞാൻ വായിച്ചിരിക്കുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ തട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ അയാൾ എഴുതുള്ളൂ. എനിക്കറിയാം. ഐ നോ ഹർ ഫ്രം 2000. സോ അതിനുശേഷം ഒരു അടുത്ത സെന്റൻസ് ആണ്, I want to bring my enthusiasm and sense of confidence to the institution and the people I work with. ഞാൻ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ കാര്യവും എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള എല്ലാവർക്കും പ്രഭ ചൊരിയട്ടെ, അല്ലെ എല്ലാവരിലും enthusiasm അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ജിജ്ഞാസ വളർത്തതാകട്ടെ എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുക. And finally,
My involvement in various areas of activities in my previous universities has taught me a crucial lessons on leadership and teamwork. ഞാൻ പഠിച്ച എല്ലായിടത്തുനിന്നും എനിക്ക് എന്നെ ഞാനാക്കി മാറ്റുന്ന കഴിവുകൾ തന്നു എന്നാണ്, ഇംബൈബ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ്. ഇതൊക്കെയാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഡോക്ടർ ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഉദാത്തമായ, ഉത്കൃഷ്ടമായ, അല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള വാക്കുകൾ എക്സംപ്ലറി എക്സാമ്പിൾസ് ഇൻ മൈ ലൈഫ്, എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസ് ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ, ഏറ്റവും ആദരവോടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഫിസിക്സിലേക്ക് ഞാൻ സാദരം വെൽക്കം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളോട് ഈ സമയം ചെലവഴിക്കാൻ തോന്നിയതിന്, ഞങ്ങളോട് ആയിരിക്കുന്നതിന് നന്ദി പറയുന്നു. ഞങ്ങളെല്ലാവരുടെയും പേരിൽ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പേരിൽ, എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തക, എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ പേരിൽ ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് എല്ലാവിധ ആശംസകളും, ഈ ടോക്കിനുണ്ട് എല്ലാ ആശംസകളും. ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേരെ ഒന്ന് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പം താങ്ക് യു ശ്രീലക്ഷ്മി ഫോർ ബീയിങ് വിത്ത് us. Thank you for all good works you have shown towards our department. Okay, thank you. Over to Anita too. Thank you. Thank you, sir. Let's move on to the heart of this webinar. I politely invite our resource person, Dr. Sreelakshmi Chandrabose, for conducting this session. Thank you very much. So, good morning all. ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഇത്ര നന്നായിട്ട് സാറ് ഇത്ര നല്ല വേർഡ്സ് സാറിന്റെ ഇന്ന് കിട്ടുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചേ ഇല്ല. രാവിലെ തന്നെ വളരെ നല്ലൊരു കണിയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. സോ എല്ലാവരെയും കാണാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വളരെ സന്തോഷം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 8 വർഷത്തോളമായി ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് പോന്നിട്ട്. എങ്കിലും വളരെ 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 സന്തോഷം ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനിൽ വിളിച്ചതില്. സോ ആദ്യം ഞാൻ സാറ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇപ്പൊ PhD ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് സംസാരിക്കാനായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ ഓർത്തു കുറച്ച് ഞാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന്, സയൻസിൽ എന്താണ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ എന്ന് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സയൻസ് കൂടുതലും സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ററാക്ഷൻ സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് കൂടുതലും എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് കിട്ടിയത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ജനറൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് കുഴപ്പമില്ലെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തോട്ടെ സ്ക്രീൻ? ഓക്കെ മാം. കാണാമല്ലോ അല്ലേ? കാണാം. എനിക്കൊരു 1 മിനിറ്റ് വേണം, ഞാൻ ആ ചാർജർ ഒന്ന് ചെയ്തിട്ട് തരാവേ. 1 സെക്കൻഡ്. Okay, sorry. So let's start the talk. So I'm Sreelakshmi Chandrabose. So as Sajisa told you, so I was a former student from Department of Physics, Devamada College, Kuravilangadu. So my passing out year was 2013. So then I joined in Mahatma Gandhi University Center, Kottayam, to continue my studies in physics. Then there I joined as a master's student. So after that, I moved to Bangalore. So I was a visiting student in Raman Research Institute for nearly 1 year. So I was really focusing on ultrafast laser spectroscopy there. So that is my research work basically. So in 2016, so I moved to a beautiful and charming city, Wellington, in New Zealand. So there I joined in Victoria University of Wellington.
this is in the capital city of New Zealand. So there I joined as a PhD student in ultrafast laser spectroscopy group, driven by Professor Justin M. Hodgkiss. So in 2020, so it was like 3.5 years nearly. So then I passed out in 2020 July, and then suddenly somehow I got a position in soft matter physics group in University of Potsdam, which is driven by Professor Dieter Neher. So I'm currently now working in Potsdam. So I will give you like a glance about my experience, maybe in the interaction section. So first, I'm thinking I can motivate you with talking some science first. So as I told you, I'm basically working in ultra-fast laser spectroscopy. So that is my subject. So I want to introduce you what is the term ultra-fast means. So ultra-fast means, as the term says, it's ultra-fast, it's super fast. So basically, in scientific research, depending on the speed and the size of the entity involved, the tools to watch these processes will change. So you may have heard about this carbon dating method. So it is one of the slowest scientific tools that we ever use, to follow the processes which are stretched over years or even centuries. So if you look back to the other extreme, that is when there are a super fast event, we cannot use these kind of tools. They are very, very slow tools. For example, a camera or even our eye, we cannot really use any of those. So my research is focused particularly on very super fast events which are happening in femtosecond time scales. So femtosecond is, as you know, it's 10 raised to minus 15 seconds. So this, this much of super fast time, it is usually of the order of atomic motion or electronic motion. So what we are actually doing is that we are observing electrons which are in motion. So in femtoseconds, there are a quadrillion femtoseconds in a second. So you can imagine how fast is a femtosecond means. So my research area is particularly focused in processes which are in femtosecond time scale. Okay. So now what is called ultra fast spectroscopy, and how can we watch such short events? So as you know, spectroscopy means it's a term that defines the interaction of light with matter. So then how we, see such very, very short events like motion of atoms or even electrons. So that you can, easily understand from this figure. So when you in your garden, maybe you use a camera to, take images of a hummingbird wing flaps. So, in order to watch each and individual wing flaps, you have to change your camera shutter speed, right? So camera shutter speed is the one that defines the resolution of your camera. So that means if your shutter speed is very fast, then you can easily watch this, for example, individual flaps as you see in the second figure. So this is the same thing that we use in ultra-fast spectroscopy. Sreelakshmi, yes. Are you showing that slide? I am seeing I am not seeing your slide. എല്ലാവർക്കും സ്ലൈഡ് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? സ്ലൈഡ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ. ഓക്കെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. ഓക്കെ താങ്ക് യു സാറേ. സ്ലൈഡ് ആ വെല്ലിംഗ്ടൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലല്ലേ കാണുന്നത്? സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. സെക്കൻഡ് സ്ലൈഡിലാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. Yeah. This is the slide. Oh, sorry. You're talking. Thank you. Go ahead. ഞാൻ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണോ? No. Go ahead. Please. Okay. So maybe I can repeat this slide again. No. Okay. So what is called ultra-fast spectroscopy? So you know that the term spectroscopy means is the interaction of light with matter. So in our lab, how we watch such short events. So this you can easily understand from this figure. So when you use a camera, to see the wing flaps of a hummingbird. So what are you changing? So you change the camera shutter speed, right? So if you want to watch this kind of, individual wing flaps, then you have to change the speed of the shutter of your camera. So that defines the resolution of your instrument, right? In the same way, in ultrafast spectroscopy,
because we are not watching hummingbirds anymore. We are going to watch the motion of electrons, very, very fast events. So we cannot use a camera anymore. So in this case, we are using pulses of light, because light is the fastest thing in the nature. So we have to use light itself to watch such events. So in this case, we know that we need a resolution. So the resolution in ultrafast spectroscopy is defined by a fastly changing light parameter called intensity. So intensity, you know that. So in our lab, we use a high-powered pulsed laser system to see how molecules interact with light. So basically, we have a big laser system which emits like pulses, which has a pulse width of the order of 50 femtosecond. So now we know that how fast is it. This is a pulsed laser. So it's a high-powered laser with pulse as a pulse width. You can change that slide. Okay. Move to next slide. It's already moved. Moved, huh? Oh, okay. Yeah. It's not coming. To my Saiju sir, അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇപ്പം വന്നു റൈറ്റ് നൗ. അത് മൂവ് ഓക്കെ എന്നാൽ ഞാൻ ഇവിടെ മൂവ് ചെയ്യാം. അത് സ്ലൈഡ് ഷോ മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. സ്ലൈഡ് ഷോ. Okay. So you can see this pulse train. So each pulse has a pulse width of 50 femtosecond long. So in our lab, we use this high-powered laser system, and also it has a color of like a red color, like something like 800 nanometer, and it can emit something like 1000 pulses per second. So this kind of super fast pulses. So you know that when you use a super fast pulse, you always have a higher bandwidth, right? So if you use a 50 femtosecond long laser pulse, means you can watch events which are stretched in 50 femtosecond or even slower than that one. So this is the basic source that we use to watch such kind of fast events. Okay, so now we have a source of light. So but how we measure something? You cannot just shine the laser and measure something, right? So you need a system to measure. So for that, we have something called a pump probe spectroscopy. So as the term defines, pump probe spectroscopy means there are two things. One is called a pump and one is called a probe. So this is basically, there are two laser pulses you have. So we know that, the pump comes and it excites the sample. So we know that there will be much transitions are going on. Maybe transition from ground state to excited state, and there are higher excited state transitions also. So we want to know what has happened in the sample because of the pump pulse. So that is our idea. So to measure this, after some time, we send a probe pulse to the sample. So the probe pulse, is that the probe pulse will measure what has happened in the sample because of the pump pulse. So we basically measure this probe pulse using a camera or like a photodiode array. So the probe pulse basically contains all the information about what has happened in the sample. So this is a simple idea of a pump probe spectroscopy. So, and in my research, I'm particularly focused in ultrafast transient absorption spectroscopy, which is a very important branch of pump probe spectroscopy. So all my research is based on this one. So I can this is a simple block diagram. You can simply understand what does this mean. So you know that you can see like a blue color pulse. So this is called a pump. So this is usually a monochromatic pulse. It has only one color. So we can, select the color according to the absorption of your sample, where your sample absorbs. So the pump will come and it will excite the sample. So as I told you, after a time delay, there will be a probe pulse coming in, which is usually a broadband light. Broadband means, as you know, it contains many frequencies or many colors. So why we use a broadband? Because you know that when you excite a sample, there are many transitions are going on, right? So we don't know which wavelength they are absorbing or which wavelength these transitions are taking place, right? So you use a broadband light so that we can measure most of the transitions that are happening in the sample. So after this delay, this probe pulse will come and it will measure what has happened in the sample. Then
After that, we will measure this, the propulse with a camera or like a high-speed camera or like a photodiode array. So by, seeing the data or by seeing the propulse, we can actually interpret what has happened in the sample. But there is another thing that I have to mention is that, so we are measuring the transmitted propulse from an excited sample, right? So maybe you may think that we are actually measuring just the transmission of the probe, but actually it's not. So we are not actually measuring the simple transition of the probe, but instead it's a differential transmission signal. So this is basically, so simply we can say that this is a delta T over T. This is a signal that we measure. Delta T means it's a transmission of the probe when pump is on and pump is off. So now I have to explain what is called this pump on and pump off, right? So here, in the pump pulse, we use something called a mechanical chopper. So chopper means it's a rotating wheel which has many, many blades on it. So when you use a chopper, alternative pump pulses are blocked. So that means you have a pump on section, then a pump off section. So now we are measuring what is has happened in the sample when the pump is off and also when the pump is on. So, and we take a difference. So that is the basic signal. So it is not a simple absorption or a simple transmission. Instead, it's a differential transmission, which is, normalized to the transmission of the ground state, or it's just a pump is off. So that means what I physically mean is that when, for example, consider a section with pump off, we know that the sample is not excited, right? So when the probe comes, there is no the sample is not excited, so it just transmits the sample. And then pump is on, we know that the sample will be excited. So now there are transitions going on. So now it will measure what has happened, what are these transitions. Now we will, take a difference and normalize to again pump off. So this is a complex, signal that we are going to interpret in our sample. So I will just show you like a simple glance of how our data looks like. So it's basically, this is basically like a matrix. So we know that, related to, if we compare with the normal spectroscopy, it is just the wavelength, right? So usually we see everything in our wavelength or energy. But in ultrafast spectroscopy, as I told you, the main thing is the time along with energy. So we will just get a matrix of data which has, two variables. One is energy or the wavelength, where are these transitions are happening, those kind of information, and in time, in what time this is happening. So I'm telling you, this time is super fast time. As you can see in the figure, it's in the order of picoseconds or femtoseconds. It's not, because our transitions are happening, they are super fast, right? So we have to follow these kind of fast events. So if you take, in this matrix, if you take integrations over time, then you can get many spectra, as I shown in the first spectra at different time scales. And if you also integrate over different spectral features, you can also get the dynamics over time. So we are getting two factors. One is the spectra over time and also the dynamics over time. So if you take you have a material and there are many transitions are going on, then we know what time it happens, which energy it happens, those kind of information. So this is a very cool technique that we used to study. So this is just a simple way to, describe this. So, but basically in our lab, maybe I showed a simple block diagram, but in the lab, it looks very complex. We have much optical, components, because it's just not a laser is enough, right? We need a system to work with a material. So it looks like a very a crowded place, but it's really cool. We can watch with our eye what is exactly happening. It's a really cool system. So now we have our system ready. So now we want to measure some samples. So in my research, I was particularly focused in solar cells. So you may have heard about solar cells. So what was the motivation to our research? So we know that Earth receives enormous energy to fulfill the yearly demand of energy in less than an hour.
So why can't we harness the power of the sun then? Because it is the most renewable energy we have. So we are going to harness the power of sun. So my research, I'm particularly focused in organic solar cells. So as you can see from the figure, so these organic solar cells are very, very flexible. So they are very lightweight and low cost. So I think you understood what is called organic solar cell, because organic solar cell contains, materials which are made up of organic compounds, which are carbon compounds. So my PhD research was particularly focused in organic solar cells. Okay, so I'll give you a short summary of what is actually happening in a solar cell. So this is basically a very, very simple structure of a solar cell. So as you know that we have in a solar cell, we have two kinds of material. One is called electron donor and one is called the electron acceptor. So in a solar cell, you know that when a material absorbs a light, it converts that light into electricity. Electricity means because it absorbs photons, it generates electrons. Electron is the current flow, right? But in organic solar cell, there is a property that this organic materials, most of them, they have very, very low dielectric constant. So when you shine it with a light, they cannot simply generate, free electrons, just like inorganic materials. So instead, they generate excitons, a combination of electron and a hole. You may have, you are definitely familiar about excitons. So this excitons, but this is not good, right? Because we have to dissociate the excitons into electron. So because of this reason, a simple organic material cannot really produce a free charge. So we have to use what is called the electron donor and electron acceptor combination. Why? Because in the interface of this material, there is a change in energy which acts as a driving force for the dissociation of excitons. So imagine we are shining this material with a photon, it generates excitons and they have to diffuse through the interface and then dissociate, right? So the electrons will pass through the acceptor and move to the electrode, and then holes will pass through, the donor and move to the other electrode. In such a way, we can generate electricity. So this is a simple block diagram of an organic solar cell. But there are much advantages to this particular diagram, because in organic materials, these excitons, they don't have much lifetime, because they have to travel a lot of distance to reach this interface, because we need an interface, right, to dissociate them. So but unfortunately they have very short life, so they cannot, before coming to the the junction or the interface, they just die. So the researchers were researching on this particular thing for a long time, and then found out a solution which is called a bulk heterojunction morphology in organic solar cells. So bulk heterojunction morphology means, you mix this donor and acceptor. For example, in this blue color, you imagine this as a donor, and this red color you imagine as an acceptor. So we just mix between, it's just a mix between, two materials. So you can see that there are different places you can, see interfaces. So interfaces is easily accessible in a bulk heterojunction morphology. So this is the main idea of what is called a bulk heterojunction, because the other, like a planar or like a bilayer, it's not really possible because of the short exciton lifetime. So people have already changed to bulk heterojunction morphology, and they have high efficiency in solar cells now. So in this kind of bulk heterojunction morphology, so we use acceptors. So as I told you, there are electron donors and electron acceptors. So electron donors are mainly polymers, but we are interested in acceptors, or my project is interested in acceptors. So acceptors, so conventional acceptors, we use fluorines. You know that fluorines, right? So they are like C60 buckyballs. So when you, for example, look at this morphology in the second figure. So this is like a matrix with polymer and this fluorine. So polymer acts as a donor and fluorines act as an acceptor. So fluorines has very, very high electronegativity. So they can easily absorb the electrons once they are dissociated and pass through the electrode. So, and you can also see that
the polymers in this matrix, the fullerenes, because of their size and the shape, they can easily go into, the polymer chains. So that means there are a lot of, junctions that are available to dissociate, right? So these kind of solar cells are very efficient because they have, a lot of junctions available or a lot of interfaces available. So they can easily dissociate the, excitons. But there is a disadvantage in fullerene acceptors because, these fullerenes, they don't have much absorption of sunlight. Because when you say about a donor and acceptor, they should also have much absorption in the sunlight because we have to convert the sunlight into electricity, right? So because of this reason, people have changed into other kind of acceptors called non-fluorine acceptors. This is which is my research area. So non-fluorine acceptors are basically, they are not made up of fullerenes anymore. They are like special kind of fused ring electron acceptors. Okay, so these are, fused ring. They are made up of fused rings. So there are many examples that I have shown you. So if you take the same again, the morphology of, fused ring electron acceptor based like an active layer. So you can see that here again, this green is a polymer and the red color is a fused ring electron acceptor. But it's not like just fullerene matrix. Unfortunately, because of the very high crystallinity and the packing orientation of this kind of non-fluorine acceptors, so they don't really easily go into the polymer chains. Instead, they will be like, they will make a group at some point. So this looks like the domain is very different to a fullerene acceptor domain, right? So you can see that they are some concentrated at some areas rather going into the polymer chains. So, but because even though there is, the morphology is like this, people have found out that the solar cells based on non-fullerenes are very, very high efficiency because non-fullerenes has very, very high absorption also. So now there was a doubt that how, this non-fullerenes, even though there is a big, areas, how this, the excitons can travel through those areas and find a junction. That was a very good question at some time. So my intention, my PhD work intention was to solve or to find out how they can easily find a junction. So we have published 2 papers about this in JAX and nanoenergy. So my first paper was about to find how they cross, this much of pure domains in a very short period of time. Because, this in non-fluorine materials, usually these excitons, they just die even before 10 picoseconds. So, but we know that in an active layer, there is like, layers which are made up of like nanometers, right? So how they pass this much of big domains. So that was my first question that I had to prove. And we proved that this kind of excitons has very, very high exciton diffusion coefficients. I mean, they are very fast. They can easily cross the junction. So that was my first paper about. Then, as I told you in the other slide, this is a simple like a structure of a solar cell. So this structure is very simple. Because you have just a layer of a donor and layer of an acceptor. But when you go to bulk heterojunction morphology, this is a mix, right? So we cannot even predict what kind of morphology we will get as a result. It will be a completely mix. So, when you mix up with 2 materials, it can be any direction it can mix, right? So the bulk heterojunction morphology is very, very complex. That is one of the disadvantages. So if we can go back to this planar, model or like a bilayer model, it will be super easier, right? So in the next paper, because of this high exciton diffusion coefficients in these non-fullerene acceptors, we thought that why can't we produce planar bilayers? So in the second paper, we were about to produce many planar bilayers, which has very high efficiency, which are made up from this fused ring electron acceptors. So these were the 2 important works that I did in my PhD. So my main work was, we usually develop optical systems and also measure these kind of molecules. So after passing out in 2020, then I moved to Germany.
So Germany, so now I'm working not anymore in organic solar cells. So now we are working in, I'm moved to inorganic solar cells. But inorganic means, as you know, that they can easily generate, electrons rather than excitons. But unfortunately, I'm working in a special area of inorganic materials, which are called a transition metal dichalcogenides. So this transition metal dichalcogenides, even though they are inorganic, because of very low dielectric screening, they also produce excitons. So I'm working on the charge transfer mechanism in this TMDCs here. So here we have developed a transient absorption spectroscopy technique, and so my job was to develop one technique and then measure this. So this is how I conclude my motivation towards the research during the science I have done. So thank you very much for listening, and you can actually ask questions from the science, and also I'm very, very happy to receive the questions about PhD and how to apply for a PhD, something like general questions. And thank you very much. Thank you, Sreelakshmi. Thank you. Sreelakshmi, I have a question to you. Yes. You said the bulk heterojunction, that is the morphology, it's quite unpredictable, right? Yeah. So, how can you ensure the efficiency of such a device? That is, it will be in a range, or you can't predict the way the two materials are being mixed. Yeah. Okay, bulk heterojunction. Sorry. Hello. So I was asking how Yeah. how can we ensure the efficiency of such a device? Okay. Because bulk heterojunction is actually a mix, so you can easily find a junction. So there will be always, promptly you can generate charges, especially with fullerenes, because they are completely mixed up. But unfortunately, we cannot really predict the morphology. Yeah. But it is not you can't be sure that the generated carriers will move towards the respective electrodes. You can't be sure of that, right? The mixing will be random, right? Yeah, that depends on the morphology, because for example, in different kind of this non-fluorine solar cells, they add different kind of solvents or some additional solvents to make the morphology good, more like molecules are more really arranged, something like that, so they can easily transmit the electrons to the respective electrodes. So they use many technique. Okay, so in a batch, you can't be sure that all the cells will be having a particular range of efficiency. That's what I was. Yes, there will be a range. Okay, fine. Okay. Yeah. And this non-fluorine, by that you mean is it like some graphene doping or something? Non-fluorine, that term, can you please explain? Non-fluorines means it's usually they are like made up of fused rings. So they are mainly small molecules, not really like a polymer. It's not a graphene. Graphene is something like inorganic one. It's like a 2D material. But these are bulk materials, but they are usually made up of fused rings or benzene rings. Okay, thank you. Yeah. Sreelakshmi, can you talk about the efficiencies that you have able to obtain? Maximum efficiency of solar cell. Maximum efficiency, because I'm not really working in solar cells, but I think it is like 21% with non-fluorine acceptors now. Oh, maximum. Yes. 21%. Yes. Yeah. So you can produce 21%, or industrially we can have a solar cell with 21% efficiency. Yes. Non-fluorines have. Yes. What about this dichalcogenides? What are the chalcogenides you are using? Okay. So I'm basically working in MOS2, molybdenum disulfide. But actually in molybdenum because in transition metal dichalcogenides, there are no devices available yet, because the studies are only going on, because they are monolayers of materials. So they have many
problems, like they have many defects and everything, so we cannot easily produce a solar cell. So now it's like studies are going on. I think it's only one paper published about the efficiency is too low, less than 1%. So this is like a new branch that we are starting. Why then, if it is less than 1%, why the people are giving attention to this particular material? This particular material, because they have very, very high absorption, even though there are monolayer. Okay. Yes. Okay. And Sreelakshmi, they may not be asking many questions on the science part. You can talk about your experience. More science questions, definitely. Yes. You can talk about your experience right from BSc to postdoctoral position you receive, and how they have to. They may not be, people are not that much interactive. After that, they may be asking you questions. Okay. You can talk about your experience from Devamada College to Postdam. How you? Okay. Thank you. Okay. So I will talk about something about how I got a position in New Zealand. So basically, as Saji sir said, you have to apply to a good research institute. So you should definitely, because at that time I was also not really sure, because when Saji sir also said because I was okay, we can apply for an institute. But then once I joined in Mahatma Gandhi University, I understand what he actually meant. He's actually 100% right. So when you apply for a PhD, especially abroad, you definitely need an experience. They actually look for an experience. So because since I was in Mahatma Gandhi University, it's basically a research center. So you can actually see what people are doing in research. Maybe you don't get this, this kind of experiences at any other, maybe colleges or something. So you definitely had to apply a research institute for a master's. That is a very, very great thing if you can do it. So then after that, for example, then I moved to Bangalore because I got a chance to work with Dr. Reggie Phillip in Bangalore. So there I got the glance of ultra-fast laser spectroscopy. So basically, first thing you have to do, like in masters, you definitely make sure that which branch of physics you have to go. So it can be experimental or it can be theoretical, right? So I think by the end of the masters, you will definitely understand which way you have to go. So I actually understood that I can never do theory. So I thought I can continue with experiment. Then, but I didn't know what I had to do, like what branch of physics I have to do. So I didn't select solar cells. So I didn't know about ultra-fast laser spectroscopy or anywhere. But fortunately, I was lucky that I have got a chance in Raman Research Institute. So there is like a light and matter research group. So there I got some idea about, ultra-fast laser spectroscopy, because this is a very different field of optics. Because we usually use linear optics, right? But ultra-fast, because since it contains laser, it's usually non-linear optics. So everything that happens is in the non-linear region. So it is a different branch of physics that I never studied even in masters. So I had to study, many things about nonlinear optics, and then I got some, it was very simple, but still I got some chance to, work with the PhD students there. So with that experience, so now we have kind of a knowledge about lasers and ultra-fast optics. Then you can actually apply to some other institutions abroad. So what I did was I basically made motivation letters. That is very, very important while you apply for a position abroad. So there should be a motivation what you are going to work with. So I actually find, so you can actually apply for many, many fellowships. But for me, I was actually applying to many professors which are actually working in ultra-fast laser spectroscopy, because I was particularly interested in that one. I didn't want to change my subject to anything. So I actually found, or I just Googled the professors who are working in ultra-fast laser spectroscopy. So I found my supervisor, Justin Hotchkiss, and I like sent him a letter that I want to work with you, and if you have some funding, because as you know, in PhD, we need a funding. So because we have to pay our fees, we need to live there abroad. So, and also we have to do experiments, right? So you always need a funding.
So I actually applied to him that he said that there is no funding at the moment. Then I was unhappy that because without funding we cannot do it, right? Then he said that there is a funding from the university funding which you can apply for. But university funding, there is a problem because there is very less chance of getting it. Because, for example, if your supervisor has his own funding, then it's very easy to apply for it because he is the one who has to decide for it. But when you apply for a university funding or something like that, then the university has to select you. Even though your supervisor is ready to take you, your university has to select you. So that was one of the problems that I faced. But somehow I was very lucky that I got this position. And then another thing that I have to tell you that, for example, if you're applying to countries which are like in English, so you definitely has to pass the English exams like IELTS, TOEFLs, etc. So if you have these kind of things and kind of like an experience, you can definitely apply abroad. I don't think it's too hard to get a position abroad. I think in getting a position in India is much harder. Now I understand that. So what you have to do next step to the last semester students, I would say definitely you apply, you prepare for the exams to get admissions in any university center or like a research centers. Then you definitely make sure that you will get a chance to work with the research students. So then it's easier to apply for a PhD abroad. So the people who are looking to continue their studies abroad. But you may know that how to apply for a PhD in India, I think you have to pass the eligibility test and like that. But while you're going through to abroad, you don't have to pass anything. So it's basically an interview and maybe, but if you apply for a funding, you may have to write, research proposals and everything. But I didn't have to write anything. But it was kind of a smooth process. So once you joined a PhD, then everything is clear that what you have to do, and your supervisors will definitely support you in what you're doing. Then after the PhD, I think finding a postdoc is more easier than finding a PhD, because once you're joined in a PhD, you will have much connections around the world, because you go to conferences and then you work with different collaborators. For example, I had collaborators from China, Korea, like that. So you work with many people. So you definitely has much connections around the world. So finding a postdoc, I think it's not that harder as you find a PhD abroad. So I think there will be some people who will be motivated with what I said. So you definitely try to apply for different research institutions or university centers. So that's my advice for the finding a position abroad. How is your experience in countries like New Zealand and Germany? You are living and your experience and so on. You can talk a few words about that. Okay. Comparing to our country. Okay. Okay, New Zealand. So New Zealand, as you know, it's an English country. So with language, I had no problem. So because we know English, we are using English, so it's very easy to, interact with other people. So when I went first time, I was a bit conscious, of course, because we are going to another country, and it's very different from India. It's a very developed country, and so I was very scared first time. But then I was going with one of my like a distant relative, so I was not that scared. Then so in the university, it was like Justin, my professor, he was very supportive. So he even found a flat for me. So it was so good to work with him. Then there were many students in my group. So a lot of them were from New Zealand. There were Kiwis, and then it was very nice experience in the lab. So they usually supporting. I think very compared to India, the experiences, I feel like it's more friendly with your supervisor. I don't know. When I worked in India, I felt like I don't know. Maybe it's just my feeling. Justin was very friendly to me, because we can ask when your teachers are very friendly, you can ask any questions.
just like, because when I was working in Devamada also, teachers are very friendly. Then we are, very eager to ask our doubts. That is my problem actually. So when teachers are not really friendly, maybe I'm very scared to ask questions. But Justin was very, very friendly. So, and New Zealand is one of the, as you know, it's one of the beautiful countries in the world. So you can roam around there and you can do good work there. But when I changed to Potsdam, Germany, it was a big change, because Germany, it's not English anymore. But fortunately, we are working in university, so we can actually talk in English and work in English. So it's not a big problem. But there was a huge difference when I changed to Germany. But as I understand, I become very, very brave and bold, because when I travel abroad, I think I wouldn't have been this much of bold if I was in India. I think when I was in India, I was very, very dependent on my father and my mother. But when I changed to, abroad countries, I became very bold. Now, we can travel anywhere, and it's so, I think every world is so small. That's what I feel. Okay, thank you, Sreelakshmi Chandrabose. I hope this is a picturesque beauty of New Zealand. It's a mountainous country, and you can spend a lot of time. And the atmosphere is very cool, and it's not that much polluted. Yes, it's very, very clean. Very, especially the water. And Germany also. Yeah, but Germany water, I don't really like it. But New Zealand water was very, very clean. That's right. Yes. So, dear students, you can have any questions to have. General questions. General questions. Anything in Malayalam you can ask. Malayalam, നമുക്ക് മലയാളത്തിൽ change ചെയ്യണമെങ്കിൽ. മലയാളത്തിൽ change ചെയ്യണം. അവർ അതായിരിക്കും prefer ചെയ്യുന്നത്. Okay. Anybody can ask any questions in English, Malayalam, or Manglish. അനിറ്റയ്ക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന മൈക്ക് കേട്ടോ. സർ, ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദ്യം. ഡൗട്ടോ എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിലോ? എങ്ങനെയാ പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് എങ്ങനത്തെ ഡൗട്ട് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. എനിക്കറിയില്ല ശ്രീലക്ഷ്മി, ഇവർക്കൊന്നും സംശയമില്ലാത്ത എന്താന്ന്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി സംശയം വന്നിട്ട് വയ്യ. ലൈക്ക് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ. ലൈക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി MG യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം 2 വർഷത്തിന് ശേഷമാണല്ലോ പുറത്തു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഒരു വർഷം ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ വർക്ക് ചെയ്തു. 1 വർഷത്തിന് ശേഷം, അതായത് 2016 ഞാൻ പോയി. ഓക്കെ. അപ്പം ഇൻ ദ മീൻ ടൈം ശ്രീലക്ഷ്മിക്ക് ആ സമയം എന്തെങ്കിലും പബ്ലിക്കേഷൻസ് ആയിരുന്നോ? ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു മേക്ക് ഷുവർ, ലൈക്ക് നമ്മള് വേറൊരിടത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നതിനെക്കാട്ടിലും നമുക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, കോൺഫറൻസ് പബ്ലിക്കേഷൻസ്, അതൊക്കെ കൗണ്ട് ചെയ്യും. എത്രമാത്രം കൗണ്ട് ചെയ്യും? അത് കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിൽ ഒരു നല്ല പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനും ഒക്കെ ഉള്ള ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കൂടിയാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈസ് ചെയ്തത്. ഓക്കെ, നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എനിക്കും ആദ്യം അതൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂർ പഠിച്ചപ്പോഴത്തേക്കും പബ്ലിക്കേഷൻ ഒന്നും ആയില്ല, അതിനുള്ളൊരു സമയമില്ലായിരുന്നു നമുക്ക്. ഒന്നാമത്തെ മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രോജക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആകെ 3 months. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് ഭാഗ്യത്തിന് അവിടെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു 8 മാസത്തോളം ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കേഷൻ എനിക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല. പക്ഷേ പബ്ലിക്കേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള മിക്ക സ്റ്റുഡൻസിനും പബ്ലിക്കേഷൻ എപ്പോഴും കുറവായിരിക്കും. ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ ഓരോ സ്റ്റുഡൻസ് PhD-ക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കാണാറുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എപ്പോഴും പബ്ലിക്കേഷൻസിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മൾ ഏത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് പഠിച്ചത്, പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോണ വർക്കിലുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ്. കാരണം ഇവര് കൂടുതലും ചിലപ്പോൾ ഇപ്പൊ ജർമ്മനി ഞാൻ വന്നതിന് ശേഷം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് അവര് എപ്പോഴും നമുക്കൊരു ഈ ഇന്റർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഞങ്ങളും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്നായിരിക്കും ഇന്റർവ്യൂ. ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടായിരിക്കും. സോ അവര് കൂടുതലും അവർ ചെയ്ത വർക്കിനെ പറ്റിയാണ് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കൂടുതലും പേപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പക്ഷെ എന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല. എനിക്കും പേപ്പർ ഇല്ലായിരുന്നു. ഒരുപാട് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്ത ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ പേപ്പർ കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ പേപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ ഒരു മാസ്റ്റേഴ്സ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത്ര ഒരു റിസർച്ച് ബേസ്ഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ട്, നമുക്ക് അത്ര സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ടും എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്കൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന്. അല്ലാതെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പൊ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയി, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പർ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലതായിരിക്കും. പുറത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, ഇതൊക്കെ അവർ ഏറ്റവും നല്ല നോക്കും. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ പേര്, എവിടെയാണ് പഠിച്ചത്,
പിന്നെ എന്തായാലും നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണ സബ്ജക്റ്റിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നോക്കും. കാരണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ലേസറിൽ കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു പരിചയം ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവും. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാബിൽ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നും മനസ്സിലാവത്തില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡൻസിനെ അവർക്ക് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അവർ കൂടുതലും എക്സ്പീരിയൻസ് നോക്കുന്നത്. പേപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് എങ്കിലും ഒരു സൂപ്പർ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതുപോലെ ശ്രീലക്ഷ്മി, അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ, നമ്മുടെ 2014 പാസ് ഔട്ട് ബാച്ചിലെ ജൂബി അൽഫോൻസ് ഇപ്പൊ പോളണ്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. I have contact with her and അപ്പൊ ആ കുട്ടിയുടെ അവിടുത്തെ ഇന്റർവ്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് PhD-യുടെ കോഴ്സിനായിട്ട് അഡ്മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഫണ്ടിങ് ഒക്കെ കിട്ടിയപ്പോ അതിന് ചേർന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഒക്കെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ഓഫ് ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു കൂടുതലായിട്ട് ചോദിച്ചത്. ഒരു എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൺലൈൻ. അപ്പം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോസസ് റുട്ടീൻ ആണോ? എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെ ഒരു ലൈവ് ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ടോ? ഇന്റർവ്യൂസ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ന്യൂസിലൻഡിന് മുമ്പ്, ന്യൂസിലൻഡിലെ ഒരു ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ന്യൂസിലൻഡിൽ എനിക്ക് ഫണ്ടിങ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ടിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പൊ ജസ്റ്റിനുമായിട്ട് അധികം എനിക്ക് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ ആവശ്യം വന്നില്ല. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജസ്റ്റിന്റെ ഒരു സമ്മതത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു. എനിക്ക് ഇനി ആളുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എടുത്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ, അങ്ങനെ ഒരു രീതിയായിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഫണ്ടിങ് ആയതുകൊണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് പേഴ്സണൽ ഫണ്ടിങ് ആണ്. അതായത് നമുക്കിപ്പോ സൂപ്പർവൈസറിന് ഒരു ഫണ്ടിങ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പുള്ളി വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ആൾക്കാരെ എടുക്കാനായിട്ട് നോക്കുവാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ജർമ്മനിയിൽ എടുത്തിട്ടും ഇവിടെ പിള്ളേരെ എടുത്തിട്ടും അവർക്കും ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. സോ ന്യൂസിലൻഡിലെ ഇന്റർവ്യൂസ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് നെതർലൻഡിൽ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ലേസർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പി, അവരുടെ ഒരു റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ലേസർ ആയതുകൊണ്ട് അവരെന്നോട് ലേസേഴ്സിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മെയിനായിട്ട് ചോദിച്ചത്. കാരണം ഞാൻ അതിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവർ കൂടുതലും ലേസർ സ്പെക്ട്രോസ്കോപ്പിക്കുള്ള അതിൽ ഞാൻ എന്താണ് ചെയ്തത്, അതിൽ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു എന്നോട് ചോദിച്ചത്. പിന്നെ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമുക്ക് ഇവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവർ കൂടുതലും ഇന്റർവ്യൂക്ക് പകരം ഒരു പ്രസന്റേഷൻ പോലെ അവർ ചെയ്തത്. ഞങ്ങൾ എന്താണ് മാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പ്രൊജക്റ്റിൽ ചെയ്തത്, എന്തോ ചെയ്തു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് അതായിരുന്നു ഒരു ഇന്റർവ്യൂ പ്രോസസ്സ്. എന്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൽ അങ്ങനെയാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് കൺട്രീസിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസേഴ്സിന് അനുസരിച്ച് മാറുമെന്നാണ് എന്റെ ഒരു തോന്നല്. ജസ്റ്റിനുമായിട്ട് PhD-യിൽ എനിക്ക് അത്ര ഇന്റർവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓൾറെഡി സെലക്ട് ചെയ്തിരുന്നു ആ സമയത്ത്. എനിക്ക് ഫണ്ടിങ് നേരത്തെ, അതായത് സൂപ്പർവൈസറിന് മുമ്പ് എനിക്ക് ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയിരുന്നു. അങ്ങനെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അത് ജനറലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, കുറച്ച് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അതെ അതെ. എന്നാലും ഇൻ ജനറൽ നമുക്ക് പറയാം, ഒരു നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ PG-യിൽ നമ്മൾ PG ചെയ്യുകയും അതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രോജക്ട് വർക്കിലും ഒക്കെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഗെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ആഡ് അപ്പ് ടു അവർ പ്രൊഫൈൽ, അല്ലെ? യെസ്, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. നമുക്ക് പൊസിഷൻ, കാരണം ഞാൻ ഇവിടെ ഓരോരുത്തർ ഇങ്ങനെ എന്നെ കാരണം ഇന്ത്യൻസിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്നെ കാണിക്കാറുണ്ട് CVs ഒക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ കൂടുതലും അവർ പഠിച്ച ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇത് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ എന്നോട് പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ എക്സ്പീരിയൻസ്, ചിലരുടെ പ്രൊഫൈൽ കണ്ടാൽ ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒരാളാണ്. ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് തന്നെ വരുന്ന ഒരു കുട്ടി, പുള്ളിക്കാരി ജർമ്മനിയിലാണ് പുള്ളിക്കാരി മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്ത്, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോയി. എന്നിട്ട് IISc-യിൽ 2 വർഷത്തോളം പുള്ളിക്കാരി വർക്ക് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രൊഫൈൽ നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പുള്ളിക്കാരിക്ക് നല്ല അറിവാണ്. നമ്മളിപ്പോ അവര് ഓർഗാനിക് സോളാർ സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈസിലേക്കാണ് വരുന്നത്. നല്ല അറിവാണ് ആ വിഷയത്തിൽ തന്നെ. ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒരു റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ റിസർച്ച് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു പ്ലസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അതെപ്പോഴും നമ്മളത് നോക്കിയിരിക്കണം എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം. ഹലോ പറയൂ മാം, ഞാനൊരു ഡൗട്ട് വെച്ചോട്ടെ. സാധാരണ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒക്കെ ഒരു സിസ്റ്റം അനുസരിച്ച് ഇപ്പം MSc ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ MSc കഴിഞ്ഞ് PhD ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സ്കോപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല എന്നാ പറയണേ. അതായത് നമ്മൾ MSc-യുടെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് എങ്ങും ഒരു ഇത് കിട്ടാറില്ല. MSc-യുടെ മാർക്ക് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എൻട്രൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം. എൻട്രൻസ് എഴുതിയാലും അവിടെയും വീണ്ടും ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് കുറവാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, മാമിന് ഇപ്പം ബാംഗ്ലൂരിലൊക്കെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അപ്പം MSc മാർക്കാണോ മാമിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട് തോന്നിയത്, അതായത് എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് അതാണോ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ട്? ഓക്കെ, അത് നല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാനും അത് ആദ്യം ആലോചിച്ചിരുന്നു. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആരെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു ആദ്യം.
ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത സത്യത്തില്, അതായത് എനിക്ക് സത്യത്തിൽ സജിസാറാണ് അതിന്റെ ഒരു മോട്ടിവേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്, പുറത്ത് PhD ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഞാൻ MSc പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു മോഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ ഓർത്ത് വലിയ ബാലികേറ മലയാണെന്നാണ് ഞാൻ ആദ്യം വിചാരിച്ചത്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ഞാനിങ്ങനെ, നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കൽസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ട്. അതായത് കൂടുതലും എന്താ പറയാ, കുറച്ചുകൂടെ ഒരു റിസർച്ച് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെന്റ്സും ഒക്കെ ആയിട്ട് പ്രാക്ടിക്കൽസിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം അവിടെ ഒരു പ്രൊഫസർ ഉണ്ട്, ഡോക്ടർ നന്ദകുമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. സാറുമായിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ ഒരു സമ്മർ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു, ജസ്റ്റ് ഗ്രഫീനിലാണ്. അപ്പൊ ഗ്രഫീൻ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇതായിരുന്നു ചെയ്തത്. അപ്പോഴത്തേക്കും സാറ് ഇങ്ങനെ വളരെ പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നതിന് വളരെ വളരെ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. അപ്പൊ സാറ് ഇങ്ങനെ എനിക്കൊരു ബാംഗ്ലൂരിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എന്താണ് റെജി ഫിലിപ്പ് സാറുണ്ട്, സാറിന്റെ കീഴിൽ ഇങ്ങനെ വിസിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡന്റ് ആയിട്ട് സാറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലൂടെയാണ് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലേക്ക് മാറിയത്. ഒരിക്കലും അത് മാർക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഞാൻ PhDക്ക് വിക്ടോറിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും മാർക്ക് നല്ലൊരു ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു അവിടെ. ഇതിന്റെ ഫണ്ടിങ്ങില് മാർക്ക് എപ്പോഴും നല്ലൊരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ്, പക്ഷെ മാർക്ക് മാത്രമാണ് ഫാക്ടർ എന്നും ഞാൻ പറയത്തില്ല. മാർക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ കൂടെ പഠിച്ച ഒരുപാട് പേർക്ക് അവർക്ക് അധികം മാർക്കില്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മാർക്ക് നല്ലൊരു ഫാക്ടറാണ്. എനിക്ക് PhDയുടെ സ്കോളർഷിപ്പിൽ നല്ലൊരു ഫാക്ടറായിട്ട് തന്നെയാണ് അത് പ്രവർത്തിച്ചത്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ മാർക്ക് മാത്രം എന്ന് നമുക്ക് പറയാനും പറ്റത്തില്ല എന്നാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ ബാംഗ്ലൂരേക്ക് പോയത് എന്തായാലും മാർക്കിന്റെ ഒന്നും അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല, അത് സാറിന്റെ റെക്കമെൻഡേഷനിലായിരുന്നു. നമ്മൾ ഒരു പ്രൊജക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് എനിക്ക് കിട്ടുവാണ് ചെയ്തത്. ശ്രീലക്ഷ്മി, ഒരു കാര്യം സാന്ദ്ര ചോദിച്ചതിന്റെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഒന്ന്, BScയുടെ മാർക്കും MScയുടെ മാർക്കും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണോ? അപ്പം കുട്ടിയോട് സാന്ദ്ര പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് BScയുടെയും MScയുടെയും മാർക്കുകൾ ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ നമുക്ക് PhD കിട്ടണമെങ്കിൽ പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പം ശ്രീലക്ഷ്മി ചന്ദ്രബോസ് അതുപോലെ റെജി ഫിലിപ്പിനെ പോലെയുള്ള എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്കൽറ്റീസിന്റെ അടുത്ത് നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്, അതായത് അവിടെയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നമ്മൾ എവിടെ നമ്മുടെ CV-ക്ക് അകത്ത് വെക്കുന്ന നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ്സ് ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ്. നോൺ പീപ്പിൾ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതായത് നിങ്ങൾ നല്ല ആൾക്കാരോട് വർക്ക് ചെയ്തു, നല്ല വർക്കുകൾ അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അവർക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇനി അഥവാ അല്ലാതിന് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. വേറൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ പ്രൊഫസേഴ്സും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണം എന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് MScക്ക് ശേഷം സാന്ദ്ര ആന്റണിയോടാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾ MScക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിൽ ഇഫ് യു അപ്ലൈ, നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ 1000 ആപ്ലിക്കേഷൻ മെന്യൂസ് ആൻഡ് യു മേ ഗെറ്റ് ഓൺലി 1 റിപ്ലൈ. അപ്പൊ ആ MScക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് 4th സെമസ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യക്ക് വെളിയിലുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ടോഫലൊന്നും PhDക്ക് പോകുന്നതിന് ആവശ്യമില്ല. വേറെ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലോ ജർമ്മനിയിലോ കൊറിയയിലോ ജപ്പാനിലോ ബ്രിട്ടനിലോ ഒന്നും പോകുന്നതിന് ആവശ്യമില്ല. BSc കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ടോഫലിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ MScക്ക് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക, നല്ല ആൾക്കാർ, നല്ല കേട്ട് അറിവുള്ള ആൾക്കാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നല്ലൊരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രിയുടെ പ്രോജക്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കുക. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ്. ഇപ്പം 1000 ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഇപ്പം 100 ആപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മറുപടി ആയാലും കിട്ടും. ആ മറുപടി പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്നില്ല, ഒരു മറുപടി നെഗറ്റീവ് ആണെന്നോർത്തോളം നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തള്ളണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾ കീപ്പ് ഓൺ സെൻഡിങ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, അതായത് MSc നല്ല ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടുകൾ ചെയ്യുക, നല്ല പ്രോജക്ട്സുകൾ BScക്കും MScക്കും ചെയ്യുക. എനിക്ക് ശ്രീലക്ഷ്മി തന്നെ 2 പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരു മെറ്റീരിയൽ സയൻസിൽ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നു? MSc പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സമ്മർ പ്രോജക്ട് ചെയ്തിരുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി തന്നെ. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഇത്രയും പ്രോജക്റ്റുകൾ നല്ല മിടുക്കരായ നല്ല ആൾക്കാർക്കൂടി ചെയ്യുക. അപ്പൊ CV-ക്ക് ബലം ഉണ്ടാകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ അതാണ് അതിന്റെ, അത് IIST, ISR അങ്ങനെ. MScക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല എന്നൊരു മീനിങ് വേണ്ട കേട്ടോ. MScക്ക് ഒത്തിരി ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട്. വാല്യൂ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട്. കാരണം എനിക്ക് ഫണ്ടിങ് കിട്ടിയത് തീർച്ചയായിട്ടും മാർക്ക് കൂടെ വെച്ചിട്ടാണ്. അതൊരു പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സ് അല്ല, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് എ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഫ്രം വേർ യു ക്യാൻ ഫ്ലൈ ഓഫ്. ഓക്കെ, അതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എനി അതർ ക്വസ്റ്റ്യൻ? പിന്നെ എനിക്ക് IELTS വേണമായിരുന്നു ന്യൂസിലൻഡില്. ന്യൂസിലൻഡിൽ ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രീസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വേണം എന്നാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് അത്ര ഉയർന്ന സ്കോർ ഒന്നും വേണ്ട, 6.5 ഒക്കെ മതിയാവും. അത് നമുക്ക് അത്ര വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാവില്ല, നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിന് എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും. മാം, അതല്ലാതെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? സോറി, ഇന്റേൺഷിപ്പ് പ്രോഗ്രാംസ് വല്ലതും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ?
IIST, IISc-യുടെ ഒക്കെ? സമ്മർ ഫെലോഷിപ്പ് ചെയ്തത് ആരുടെ കൂടിയായിരുന്നു? ഇല്ല, ഞാൻ നന്ദകുമാർ സാറിന്റെ കൂടെ തന്നെ ചെയ്തത്. അതെ അതെ. ഇല്ല, വേറെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒന്നും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരായിരുന്നു, ഒരു 8-9 months അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവിടെ സാറിന്റെ കൂടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്തപ്പം എന്തെങ്കിലും ഫെലോഷിപ്പോ എന്തെങ്കിലും ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഉണ്ടായിരുന്നു. എനിക്ക് ഒരു 13,000 per month, അവരുടെ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ആയിരുന്നു. അപ്പൊ അത് ഒരു 13,000 per month എനിക്ക് ബാംഗ്ലൂരിൽ കിട്ടി. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ ആ ഒരു ബാച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അത് നിർത്തലാക്കി, ഗവൺമെന്റ് ഒക്കെ മാറിയപ്പോ നിർത്തലാക്കി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് പക്ഷെ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു. ഹലോ ചേച്ചി. പറയും. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് BSc കഴിഞ്ഞിട്ട് മാസ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം പലരും ഈ സയൻസ് ഫീൽഡ് ആയിട്ടുള്ളവര് ജർമ്മനിയിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ. അപ്പം ഇപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, മെഡിക്കൽ ഫിസിക്സിന് അവിടെ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജോലി കിട്ടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ടോ, പ്ലേസ്മെന്റ് ഉണ്ടോ, അതിനെപ്പറ്റി ഒന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടായിരുന്നു. ഫിസിക്സിന് മാസ്റ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രൊസീജിയറെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു നിശ്ചയമില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ കോഴ്സുകൾ കൂടുതൽ മിക്കവാറും ജർമ്മനിലായിരിക്കും നടക്കുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷ് കോഴ്സുകൾ കുറവാണ് ഇവിടെ എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം. എനിക്ക് അത്ര വലിയൊരു ആധികാരികമായ വിവരം ഇല്ല. ഇവിടുത്തെ PhD ആപ്ലിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വിവരമുള്ളൂ. മറ്റതിനെ കുറിച്ച് എനിക്ക് അത്ര വലിയ ഒരു വിവരമില്ല. ഓക്കെ ചേച്ചി, താങ്ക് യു. മാം, ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചോട്ടെ? മാമിന്റെ ഇനി ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് പറയാമോ? ഫ്യൂച്ചർ പ്ലാൻ നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഞാൻ ഇപ്പോ ഇവിടെ ഇനിയിപ്പോ പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് ഒരു 1 year മോറും കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പൊ കൊറോണയൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെ ദിവസങ്ങളൊക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ലാബിൽ വന്നെങ്കിലല്ല എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെന്റുകാർക്ക് ലാബിൽ വന്നെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പം ഇനിയിപ്പോ ഒരു 1 year മോറും കൂടെ എനിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രോജക്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എനിക്കും വേറെ എങ്ങോട്ടെങ്കിലും ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ക് കൂടെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് ഒരു ലാബൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ച് ലേസർ പോലുള്ള ഒരു കോംപ്ലക്സ് സംഭവത്തില് നമുക്ക് നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേണം. അപ്പൊ എനിക്ക് കൂടുതൽ ടെക്നിക്കുകൾ പഠിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വേറൊരു പോസ്റ്റ് ഡോക്കിലൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു മോഹം. അതും കൂടുതൽ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് കൺട്രിയിലാണ് എനിക്ക് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും. ജർമ്മൻ എനിക്ക് പഠിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിന്റെ ഒരു ഇതുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ പതിയെ എന്തെങ്കിലും പൊസിഷൻസിന് വല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാനാണ് നോക്കുന്നത്. അതെ. മാം, പറയും. നമ്മൾ ഈ IISc-ലും IIT-ലൊക്കെ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ റെസ്യൂമേല് ഇങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റി പറയും. റെസ്യൂമേല് അന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസ്യൂം തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം കൂടുതൽ നമ്മൾ ആ ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന നമ്മള് മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആയിരിക്കും കൂടുതലും ഇന്റേൺഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷന്റെ ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ CV-യിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ മാർക്കുകളും പിന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും അല്ലാണ്ട് എന്റെ ഇതിലിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് ആ സമ്മർ പ്രോജക്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കുറച്ച് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. പക്ഷെ കൂടുതൽ നമ്മുടെ പ്രൊഫസേഴ്സിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ ഒക്കെ സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും കാണും നമ്മൾ ആ ഇന്റേൺഷിപ്പിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും. അപ്പം എന്തായാലും നമുക്ക് കിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും. ഓക്കെ മാം, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇനി മറ്റ് ചോദ്യങ്ങളില്ല എങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സേജസിൽ ഇട്ടേക്കുക. നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ഫോട്ടോയ്ക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും അവനവൻ്റെ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യണം. ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ പ്രസന്റേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രസന്റേഷൻ. അപ്പം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാവരും ഒന്ന് ക്യാമറയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യാവോ? എല്ലാവരുടെയും നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടി ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ വേണ്ടി കേട്ടോ. പറ്റുന്നവരെല്ലാവരും ഇട്ടേക്കാം. പലരും ആയിട്ടില്ലല്ലോ. എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നേ? നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ ക്യാമറ ഒന്ന് ഓൺ ചെയ്യും. ശ്രീലക്ഷ്മി വരുമ്പോൾ സൈജു സാർ ഉണ്ടായിരുന്നോ?
പഠിപ്പിക്കാൻ? ഇല്ല ഞാൻ പക്ഷേ ശ്രീരാലക്ഷ്മി പറഞ്ഞു വളരെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. സാറിന്റെ ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇതുണ്ടോ? സാധാരണ ഇരിപ്പുണ്ടോ? പിന്നെ സരിത ടീച്ചർ ഉണ്ടായിരുന്നു. സരിത ടീച്ചറിനെ കണ്ടോ? സരിത മിസ് ഉണ്ടല്ലേ? ആ, സരിത മിസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ഞാനുണ്ടായിരുന്നു. അതെ, ശ്രീലക്ഷ്മി ഇവിടുന്ന് BSc കഴിഞ്ഞ് പോയ പിന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രീലക്ഷ്മിയുടെ ശബ്ദം വരെ ഞാൻ കേൾക്കുന്നത്. നമ്മൾ MSc കണ്ടിരുന്നു മിസ്, മഹാത്മാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില്. അപ്പം താങ്ക് യു. പലരും ഇട്ടില്ല ക്യാമറ. നിങ്ങൾ തന്നെ സംസാരിച്ചോളൂ. താങ്ക് യു കേട്ടോ. മിസ് അന്നേരം PhD ചെയ്യുമായിരുന്നു അവിടെ. Anita, you can go ahead with your plan. Okay, sir. Thank you all. Sreelakshmi ma'am, we feel so much honored to have with us. You have made all of us through your outstanding. It was very informative and inspiring. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you very much. Thank you for having me here. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ശ്രീലക്ഷ്മി. Okay. Now I invite Emil Maria of GC Physics for the vote of thanks. Thank you. Honorable guest, Dr. Sreelakshmi Chandrabose, respected teachers and all participants, it's my privilege to have been asked to propose a vote of thanks to this occasion. First and foremost, on behalf of Physics Department, I thank our special guest, Dr. Sreelakshmi Chandrabose, who despite of her busy schedule, has found time to grace this occasion. Thank you, ma'am, for enlightening us with your words. I'm sure that your thoughts and talks have enriched our minds. Next, I extend my gratitude to Dr. Saji Sebastian, who coordinated this program so well. Thank you, sir. Now, I have to thank all the teachers who is the backup of this program. Dr. Sushma K. Jose, HOD of Physics, PG Department, and all the teachers of PG Department who by their deeds and words supported this program. Now, I have to express my heartfelt gratitude to all the teachers of UG Department, Dr. Tina Sebastian, Dr. Saijus Thomas, and Dr. Sarida K. Jose, who always stand by us and guide us. Thank you, teachers, for paving path for us. Last but not the least, I thank all the students of PG and UG Department of Physics who made this section remarkable. I hope all of you have enjoyed this section and have no perspective for your future. Thank you. So thank you all. Feedback form is available. Please fill the feedback form. Thank you, Dr. Sreelakshmi Chandrabose. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Okay. Thank you. Okay. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. So Sreelakshmi, thank you once again.